Complete concept explanation, NCERT in-text question solved, exercise solution solved, previous year questions discussion, board important questions practice, viva voce questions. Une nation devient forte quand ces jeunes comprennent leurs droits, respectent leurs devoirs et vivent les valeurs de liberté, égalité et de fraternité. Today, we will start with a new chapter. Imagine a country where everyone is free, equal, and united. Sounds perfect, right? But what does it actually mean to live in such a society? Today, we will explore Leçon 10, Vive la République, a chapter that teaches us how you, as a student, are already part of a democracy. What is this chapter about? This chapter is all about citizenship and democratic values. It explains how young people understand their rights and responsibilities in a republic like France. Le système politique en France. Le Parlement français se compose des deux assemblées, l'Assemblée nationale et le Sénat. Les membres de l'Assemblée nationale, les députés, sont élus par le peuple. Le Palais Bourbon est le siège de l'Assemblée nationale. Les membres du Sénat s'appellent les sénateurs. Le Palais du Luxembourg est le siège du Sénat. Le président français est élu par les citoyens pour 5 ans. Situé au cœur de Paris, près des Champs-Élysées, le Palais d'Élysée est l'endroit où travaille et vit le président. Voici quelques responsabilités du président français. Il représente le pays tout entier. Quand il voyage officiellement à l'étranger, il parle au nom de la France et de tous les Français. Il nomme les autres personnalités de l'État, le Premier ministre et les ambassadeurs. Il est le chef des armées. Le système politique en France. The political system in France. It describes how the French government works, including its main institutions and the role of the president. Short summary. France has a parliament with 2 parts. L'Assemblée nationale, National Assembly. Members are elected by the people. Le Sénat, Senate. Members are called senators. The President of France is elected for 5 years, lives and works in the Élysée Palace in Paris. Main responsibilities of the President: represents France in the world, appoints important leaders like Prime Minister, is the head of the armed forces. Key values of the French Republic. France follows 3 very important values: liberté, freedom to think, speak, and live; égalité, everyone is equal before the law; fraternité, brotherhood, unity, and respect. These are not just words, they are the foundation of society. Role of youth. Les jeunes. The chapter shows that young people are not just future citizens, they are active citizens today. They share opinions, care about social issues, help build a better society. Importance of democracy. In a democracy, people vote to choose leaders. Every voice matters. Participation is key. Even as students, understanding democracy helps you become responsible citizens. So remember, being a citizen is not just about enjoying rights, but also about fulfilling responsibilities. If you follow liberty, equality, and fraternity, you help build a strong nation. This chapter also explains communication in French, especially how to report what someone says, direct, indirect speech, and how people communicate over the phone. Now let's begin. Pauline te demande si tu peux venir chez elle ce soir.
Tu lui réponds que je suis libre. Demande-lui à quelle heure je peux venir chez elle. This conversation shows how messages are passed from one person to another. Next, different real-life phone situations. In French, it helps students learn how to talk about making phone calls and common problems during calls. J'observe. Akanksha téléphone à ses parents en Inde. Ça ne répond pas. Pauline passe un coup de fil à Denis. La ligne est occupée. Ali donne un coup de fil à son père au Sénégal. Il a fait un faux numéro. Vous appelez votre directeur du bureau. Vous tombez sur le répondeur. Vous laissez un message après le bip sonore. This explains different situations related to phone conversation in French. It shows how people make calls and the possible responses, such as no answer, busy line, wrong number, or leaving a message on voicemail. These examples help students understand common expressions used in daily communication, especially during phone calls, making it easier to use French in real-life situations. Now, what is direct and indirect speech? In French, we use two ways to report what someone says. Direct speech, style direct. This is when we repeat the exact words spoken by someone. Uses quotation marks, no change in sentence. Example, il dit, je suis fatigué. He says, I am tired. Indirect speech, style indirect. This is when we report or explain what someone said without using their exact words. No quotation marks, sentence structure changes. Example, il a dit qu'il est fatigué. He says that he is tired. Key difference, direct exact words, indirect reported meaning. Easy examples. Direct, tu viens. Indirect, il demande si tu viens. Direct, viens ce soir. Indirect, il te demande de venir ce soir. J'observe. Type de phrase, style direct, style indirect. Le prof parle à Denis. Denis ne l'entend pas bien, alors Marc répète ses paroles. Phrase déclarative. Il pleut. Il dit qu'il pleut. Phrase impérative. Viens ce soir. Il te demande de venir ce soir. Ne va pas chez lui. Il te demande de ne pas aller chez lui. Phrase interrogative. Tu manges chez toi. Il te demande si tu manges chez toi. Qu'est-ce que tu bois? Il te demande ce que tu bois. Qui va en France? Il te demande qui va en France. Qu'est-ce qui t'arrive? Il te demande ce qui t'arrive. Moving ahead, friends on a call, exploring Indian democracy. Une conversation téléphonique entre Pauline et Akanksha. Allô? Allô, c'est qui à l'appareil? Allô? C'est moi, Pauline. Écoute. Mon frère fait ses devoirs. Il veut savoir comment on élit le président en Inde. Les élections présidentielles sont différentes en Inde. Le président est élu par les membres du Parlement, MP, et les membres de l'Assemblée législative, MLA, des États. De quoi se compose le Parlement? Le Parlement en Inde se compose de deux maisons comme en France, elles s'appellent le Lok Sabha et le Rajya Sabha. Comment le Premier ministre est-il élu? Akanksha. Le peuple élit les membres de Lok Sabha, le chef du parti politique qui gagne une majorité devient le premier ministre et lui à son tour choisit les autres ministres. En Inde, c'est le premier ministre qui a beaucoup de pouvoir. Qui sont les membres de l'Assemblée législative?
Chaque État a une assemblée législative. Le peuple élit les membres de cette assemblée. Le chef du parti politique qui gagne une majorité devient le chef de l'État, chief minister. Il dirige le gouvernement de l'État. Pauline calls Akanksha and asks questions because her brother wants to learn about India. Akanksha explains how the President of India is elected, the role of members of parliament, MPs and MLAs, the structure of Indian parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha, how the Prime Minister is chosen. Dennis and Kunal also join the conversation and ask questions about the political system. Short paragraph summary. The conversation is about a phone call between friends discussing the political system of India. Pauline asks questions on behalf of her brother and Akanksha explains how elections work in India, including the role of the President, Parliament and Prime Minister. The discussion helps compare and understand political systems in a simple way. Exercise time. First, à toi. Remplis les blancs. Second, relis. Next, écris ces phrases au discours indirect. Moving forward, remplis les blancs. Second, dis vrai ou faux. Now, fais des phrases avec des expressions suivantes. Second, fais l'exercice comme indiqué. Third, réécris les phrases au style direct. Fourth, remplace les noms en italique par les pronoms. Next, conjuguez les verbes au temps qui conviennent. Moving forward, mets les verbes au subjonctif. Previous year questions from exam. Sample paper based on CBSE pattern. Here you will find links to purchase CBSE Class 10 French books. Thanks for watching. Comment under this video to grab your free ebook and other free study materials.